Bonjour, tout le monde. Today we are going to read questions and answer in French. Okay. So while watching the video, please everyone, every student, please speak in French. Okay. So let's start. First word is coming is bonjour. Okay. Bonjour. Answer should be bonjour. Question is to you. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Answer should be je m'appelle Ajay. Je m'appelle Ajay. Next question to you. You have to say your name in place of Ajay. Quel âge as-tu? Yes. Answer me this question. Quel âge as-tu? Answer should be yes. Answer me this question. J'ai 10 ans. You say your age, whatever is your age, 10 years, 12 years. Okay. Où habites tu? Où habites tu? Answer should be j'habite à Ghaziabad. Yeah, j'habite à Delhi. Next question is qu'est-ce que tu fais? What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Answer should be Je suis étudiant en cinquième classe. I'm student in fifth class. Yeah, seventh class. Okay, whatever class you are studying in, you can say. Okay, seventh class, septième classe à l'école Global Navjeevan Secondary School. Qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant en cinquième classe à l'école Global Navjeevan Secondary School. Next question to you. Quelle langue parles-tu? Okay, which language you speak? Answer should be je parle Hindi, Francais, anglais, Tamil, Punjabi, Urdu. Next question is, quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Answer should be, je suis Indien. Je suis Indien. Next question is to you. Combien de frères as-tu? Answer should be, j'ai un frère. Okay? J'ai un frère. Maybe somebody asked you another question. Combien de sœurs as-tu? Sir means sister. Then answer should be they un sir. If you have two sir, then you will say they the sir in place of two. Okay? They un sir. Okay. Next question is to you. Combien sorry. Est-ce que tu aimes le bonbon? Bonbon is called toffee candy. Est-ce que tu aimes le bonbon? Do you love the candy? Answer should be answer should be oui, j'aime le bonbon. Okay? If you don't love if you don't love the bonbon, then answer should be no. Uh, je déteste le bonbon. Okay. Next question is to you. Est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu détestes? Next question is qu'est-ce que tu détestes? What you dislike? What you dislike? Answer should be je déteste la carotte. In place of carotte, you whatever you dislike, you can say je déteste la banane. Je déteste la aubergine. Je déteste la pomme de terre. Whatever fruits name and vegetables name you say, you can speak here. Okay. Next question is, est-ce que tu aimes le français? Do you love French? Answer should be oui.
Answer should be oui, j'aime le français. Next question is to you. Qu'est-ce que c'est? What is this? Qu'est-ce que c'est? What is this? Answer should be c'est un livre. C'est un livre. Okay. Next question. Qui est? Qui est means who is this? Answer should be c'est Mohan. C'est Mohan. Merci. Okay. These are the questions and answer you have to speak in French. Okay. Once again, we are going to repeat. Repeat with me. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Say your name in place of je m'appelle. Ajay. Je m'appelle Ajay. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? J'habite à Ghaziabad. Or you can say Delhi if you are living in Delhi. Or in Faridabad, you can say j'habite à Faridabad. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Je suis élève en cinquième classe à l'école Global Navjivan Secondary School. Quelle langue parles-tu? Quelle langue parles-tu? Which languages, how many languages you speak? Je parle Hindi, Français, Anglais, Tamil, Punjabi, Urdu. Whatever language you speak, you can say here. Next question. Quelle est votre nationalité? Je suis indien. Combien de frères as-tu? J'ai un frère. Combien de sœurs as-tu? How many sisters you have? J'ai une sœur. Est-ce que tu aimes le bonbon? Do you love the candy? Answer, oui, j'aime le bonbon. If you are in negative, then you'll say no, je déteste le bonbon. Qu'est-ce que tu détestes? What do you dislike? Je déteste la carotte. Okay? Est-ce que tu aimes le français? Do you love the French? Oui, j'aime le français. Qu'est-ce que c'est? What is this? Answer, c'est un livre. C'est un livre. Qui est? Who is this? C'est Mohan. Merci. So these are the question and answer you have to speak 5 times. Okay? Merci. À la prochaine.